Buongiorno a tutti, benvenuti in questa seconda edizione del Summit organizzato dal Jumping Owners Club e Scuderia 1918. Come sapete il tema di quest'anno sarà per tutta la conferenza Horse First, quindi mettiamo il cavallo al centro di tutto. Prima di iniziare ad entrare nel vivo della conferenza ci tenevo a ringraziare in particolar modo i nostri partner, quindi invito sul palco Raffaele Brustia, Head of Ram and Dodge, che ha creduto in questo evento fin dall'inizio. Grazie Marta, buongiorno a tutti. Come ha detto da Marta, io sono Raffaele Brustia, responsabile di Ram and Dodge Europa. Ram è un brand che è dedicato esclusivamente C.H.A.M.P. Noi chiaramente siamo un brand automotive, ma consideriamo di essere legati al mondo equestre dei cavalli con proprio dei valori fondanti che abbiamo nel nostro brand. Quindi abbiamo iniziato a lavorare assieme con Scuderia 1918 per far vivere proprio quello che chiamiamo Run Life, per rendere in concretezza l'esperienza di utilizzare i nostri veicoli nel mondo equestre. Valori come fondanti, dove per noi il welfare anche del guidatore, con i sistemi di protezione, safety e così via, e le finiture comfort degli interni. Però questa cosa è anche per vivere proprio con il mondo equestre un elemento fondante di potenza ed eleganza che è fondamentale per noi. Quindi siamo più che soddisfatti di fare questa valorazione assieme e siamo qua in questi giorni con loro. Grazie mille. Continuo con i ringraziamenti con due università che hanno sempre creduto e hanno collaborato alla stesura di quella che viene presentata oggi, cioè la carta etica. Quindi invito a collegarsi il direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie Ezio Ferroglio, che ci farà un breve saluto ed è collegato da remoto, e un grazie speciale anche all'Università di Parma, che insieme collaboriamo ormai da un paio d'anni per tantissimi progetti. Dottor Ferroglio, a lei la parola. Grazie mille per l'invito e per la parola. Buongiorno a tutti. Posso solo dire che la scuola di veterinaria di Torino nasce nel 1769 per i cavalli. Il Carlo Manuele III sentiva la necessità, come hanno fatto i cugini francesi e gli austriaci, di avere qualcuno che si preoccupasse si prendesse cura dei cavalli. L'idea di cura dei cavalli è cambiata, il vostro logo oggi, il vostro motto ne è un chiaro segno. Quello che possiamo dire è che dopo 250 anni noi siamo sempre disponibili e sempre, spero, un punto di riferimento. Quello che vogliamo è mondo equestre, quindi l'università c'è ed è disposta e disponibile a fare la sua parte. Quindi grazie a voi per queste collaborazioni e che hanno portato già a questo grandissimo risultato della carta. Grazie mille. Quindi come vi ho detto, il Summit è organizzato da due realtà diverse ma molto simili fra loro, il Jumping Owners Club e Scuderia 1918. Invito sul palco quindi Emanuele Anchisi, fondatore di Scuderia 1918, e Caroline Blatchford, vicepresidente del Jumping Owners Club. È lì.
lascio la parola a Caroline, che ci spiegherà brevemente come e che cosa significa far parte del club del Jumping Horse Club. È un club che vuole riunire tutti i proprietari di cavalli e che vuole tutelare i diritti dei cavalli e promuovere il benessere di questi animali speciali. Quindi, please Caroline. Yeah. Good morning. First of all, I'd like to say thank you to everyone for coming. It's an amazing turnout, particularly taking everybody away from the delights of this wonderful show. But I hope that at the end of the session you'll think that it's actually a highlight of this show. I'd also like to take the chance to say thank you to Scuderia 1918, who have made this summit possible. We are very privileged to be working with you. And of course, a big thank you to the sponsors C.H.A.M.P, and of course to everyone at Fieracavalli. I really must learn how to speak Italian, even if only to pronounce a few names. It's my second year at the show, and I really love the way in which so many different branches of equestrian sport and equestrian activities are brought together. It makes for a very exciting and vibrant event. And as a horse owner, of course, my priority is to make sure that I put my horse first, that the welfare of my horse is of absolute importance. But what we're going to hear from the scientists today is going to help me considerably, because it's going to help me to know how I can put horse welfare first. Sometimes it can be difficult to know what is absolutely the best to do for your horse, and the scientific evidence of what counts as quality horse welfare is essential for all of us, and for all those people who are privileged enough to own a show jumping horse. Now, I know today that we have some owners in the audience, and we have some owners who may be interested in joining the Jumping Owners Club. So I wanted to tell you just a little bit more about the club and how you can join. The first thing is that we bring the owners together. As owners, we have a special role to play within the show jumping sport, and I found it particularly helpful to meet other owners who can help me to understand my role, to deal with any difficulties, and to find the best ways forward. So there's a lot of shared experience that I benefit from other owners. We do also have some social events, and I have to confess to enjoying the social events, often at some of the best shows in the world. And perhaps most importantly, the Jumping Owners Club gives the owners a voice in the future and any changes to our sport. So we are recognised by the FEI, and we do partner with a lot of other equestrian organisations. And our voice is heard. We do have a seat at the table, and it is important as we look to the future of our sport. And of course, the more people we have as members, the louder our voice is. So if you have a horse which is jumping at 2-star level or above, or you have a horse which is on the way and you want to be on our mailing list, so when your horse is jumping at 2-star level or above, you can fill in that application form. We would be delighted to hear from you. Most of our owners are people who don't make their primary income from their top jumping horses,
but who have a passion for the sport. And Xavier, who's at the very back, he's our General Secretary. He is able to take your details, to help you to fill in application forms, and so that the Jumping Owners Club can have a louder voice, and we would be delighted to welcome applications from people here today. And if you missed the chance today, we do also have on the leaflet, which everybody should have received, a QR code at the back, and that would take you directly to a membership form. And the membership form is also available on our website. And I think with that, I can finish and say that I'm very much looking forward to what all our scientists have got to say. Grazie mille Caroline. Lascio la parola a Emanuele, quindi fondatore di Scuderia 1918 con Maria Inchisi. E Emanuele, che cosa significa per Scuderia Horse First? Beh, buongiorno a tutti, grazie. Quest'anno siete numerosissimi ed è veramente un piacere. Quando si organizza qualcosa a Verona, in mezzo a tanti eventi dove i cavalli sono protagonisti, c'è sempre la paura che non trovi il momento giusto per partecipare a eventi come questo, ma voi l'avete fatto, quindi grazie mille. Grazie a RAM, con cui stiamo veramente creando una partnership, devo dire, straordinaria, superiore alle attese. Personalmente ho scoperto una macchina che ha una caratteristica di eccellenza che si sposano con quello che noi cerchiamo di fare con i cavalli, quindi grazie davvero. Horse First. Horse First sono due parole brevi ma ricchissime di significato. Horse First vuol dire che per noi la passione e l'amore del cavallo, in qualità di proprietari, sono il driver, sono quello che ci guida. Il cavallo viene prima di tutto, la gara viene dopo. Noi abbiamo avuto un cavallo alle Olimpiadi che abbiamo ritirato perché aveva male a un piede. Poteva partecipare, sapevamo come farlo partecipare, ma da proprietari abbiamo scelto di dargli riposo, un anno di riposo. Quindi Horse First vuol dire passione, ma Horse First vuol dire anche avere la consapevolezza che oggi la scienza ci dimostra essere vera, che un atleta vincente prima di tutto deve essere un cavallo sano, sereno e felice, altrimenti non potremo mai pensare di arrivare a grandi performance. E questo coniuga perfettamente le aspettative di un proprietario con quelle magari di un cavaliere che è più orientato alla competizione. Benessere è una parola di cui si parla tanto, giustamente. Non vogliamo che resti uno slogan. Ognuno di noi credo sia chiamato a fare delle azioni concrete per dimostrare che veramente teniamo i nostri cavalli. Per questo oggi abbiamo voluto come Scuderia 1918 prendere un impegno, supportati dalle università, sottoscrivendo un codice di condotta, una carta etica che ci vede, ci impegna a gestire il cavallo nelle sue necessità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, perché il benessere del cavallo non deve essere pensato solo il giorno della gara, prima e dopo la gara. Da un punto di vista pratico ci rendiamo conto però che se non ricorriamo alla scienza, quindi a studi oggettivi che ci dicono che cos'è il benessere del cavallo, si rischia di cadere in un'antropoformizzazione del cavallo che può non corrispondere alle loro necessità. Per questo Scuderia 1918 qualche anno fa ha aperto un centro di ricerca, collaborando con diverse università, per studiare nei dettagli tutti quelli che sono gli aspetti che possono aumentare benessere e performance dei cavalli. L'approccio deve essere olistico, quindi bisogna saper far dialogare diversi professionisti, dal veterinario maniscalco, il nutrizionista, il massaggiatore e il proprietario, perché solo così si può avere una visione veramente globale del benessere del cavallo. Oggi lascerei la parola alle università. L'idea di oggi è di far vedere un piccolo pezzo di ricerche che vengono fatte quotidianamente, perché bisogna essere inclusivi, bisogna condividere. Questo ci lega all'Owners Club. Tra proprietari dobbiamo condividere
le nostre esperienze e le nostre capacità per il bene dei nostri cavalli. Partiamo da una ferma convinzione: tutto quello che è misurabile è migliorabile. La scienza ci insegna a misurare, poi sta a noi adeguare e portare i miglioramenti. Ma si entra in un cammino che è affascinante. Diventa veramente affascinante avere a che fare con degli animali meravigliosi come i cavalli, perché rispondono in maniera eccezionale. Ogni volta che noi gli diamo qualcosa per loro ci ritorna indietro moltiplicato per 10. Quindi non vi rubo altro tempo, lascerei la parola alle università e grazie a tutti per essere qua. Quindi entriamo nel vivo della conferenza con... Prego. Entriamo nel vivo della conferenza con il primo intervento. Ci sarà sul palco Emanuela Valle, quindi docente all'Università di Torino, che entrerà un po' più nel vivo di quello che è stato lo studio della Carta Etica, di come, su quali principi abbiamo fondato la Carta Etica e che cosa significa realmente welfare dei nostri cavalli. Quindi prego Emanuela. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua e parlare con voi di benessere del cavallo. Ringrazio Marta e Emanuele per l'introduzione, ma vorrei andare in prima battuta subito al cuore della presentazione, perché se oggi siamo qui per parlare di benessere del cavallo e in particolar modo vi presento un pochino quello che è stato il percorso su come abbiamo creato questa carta etica, quali sono i principi di questa carta etica e cercheremo di dargli un significato applicabile. Se siamo qui oggi è perché tutti quanti siamo appassionati di cavalli, adoriamo i nostri cavalli e vogliamo il meglio per i nostri cavalli. Sono sicura che tutti voi ci tenete moltissimo al benessere dei vostri cavalli e avete fame di imparare come poterli gestire al meglio. Tuttavia, esiste un'altra faccia della medaglia con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Ci sono immagini e filmati che non vogliamo vedere e sono quelli che scuotono l'opinione pubblica, la cosiddetta social license to operate. Che cos'è? È una sorta di legittimizzazione di quella che è il coinvolgimento del cavallo negli sport equestri. E c'è una presa di coscienza perché tutti si chiedono: ma è davvero giusto coinvolgere i cavalli negli sport? Dobbiamo esserne consapevoli che queste immagini e questi video che abbiamo visto sono tutti i giorni all'occhio del pubblico, con i social, con i media. E quindi la FEI, circa 3 anni fa, si è fatta carico di questa problematica mettendo all'opera un gruppo di lavoro di super esperti che hanno iniziato a vedere quali sono le problematiche nella gestione del cavallo sportivo. In prima cosa hanno creato un sondaggio dove hanno risposto 28.000 persone della comunità equestre, per cui anche noi, 14.000 persone invece dell'opinione pubblica. E beh, se notate, il 65% del pubblico è preoccupato per il coinvolgimento dei cavalli negli sport. Noi siamo preoccupati, perché quando vediamo certe cose non siamo per nulla contenti, non è quello che vogliamo vedere. E quali sono le preoccupazioni maggiori del pubblico? Qual è la cura che viene data a questi cavalli dei by day? Cosa succede quando lasciano lo sport? Come sono addestrati? Cosa fanno nel tempo libero? Ma si divertono, sono felici. Come vengono addestrati dal loro cavaliere? E la loro sicurezza sia a casa che in gara? Sono tutte domande che tutti i giorni noi ci facciamo. E per questo motivo, se vogliamo affrontare queste questioni seriamente,
dobbiamo assolutamente mettere il nostro cavallo al centro di tutte le nostre attività, ma farlo sul serio, non con una visione antropocentrica. Per questo motivo, alcuni anni fa, Scuderia ha iniziato una collaborazione con l'Università di Parma e di Torino. Non sono sola, ci sono i miei colleghi qua che oggi vi porteranno un po' di informazioni, ma devo dire che si è creato un gruppo di lavoro che è nato, diciamo, tra appassionati. Siamo tutti appassionati di cavalli e forse questo è il nostro motore, perché poi alla fine finiamo sempre per chiacchierare dei nostri cavalli. Ma insieme stiamo cercando di avere un approccio per il benessere del cavallo. In primis con una serie di progetti di ricerca centrati proprio sul benessere. Abbiamo un dottorato che è appena iniziato, abbiamo qua Clara e Laura e Marco che stanno portando avanti un progetto basato proprio sullo studio e il coinvolgimento del cavallo sportivo, perché dobbiamo anche capire se il cavallo che coinvolgiamo è geneticamente portato a fare quel che deve fare. E poi l'ultimo nato, ma forse quello a cui io tengo di più, è questa carta etica che promuove il concetto di cavallo non per lavorare. Secondo me dire io lavoro il cavallo è una visione schiavista. Il cavallo deve collaborare con noi, deve essere felice di fare quel che fa con noi e lo dobbiamo capire se effettivamente è felice. Per questo motivo ogni azione e ogni scelta che facciamo deve mettere il cavallo al centro e noi l'abbiamo fatto con una carta etica per mettere per iscritto cosa dobbiamo fare, perché le chiacchiere volano, invece le parole rimangono. E cosa dobbiamo fare? Quando scriviamo una carta etica dobbiamo essere responsabili e sapere cosa serve al nostro cavallo. E quello che gli serve dipende dalla sua natura, il suo telos. Ogni cavallo ha una propria natura che è la natura di specie e soprattutto ha anche bisogno di compiere delle scelte, la cosiddetta agency. Sono alla fine anche i nostri bisogni, no? Noi abbiamo delle attitudini naturali e abbiamo anche la necessità di essere autonomi, di decidere cosa fare. È quello che ci fa star bene. Pensate se fossimo sempre ingabbiati. Soddisfare questi bisogni è una questione non solo fisica ma anche emotiva, perché è quello che poi determina il nostro benessere. Per questo motivo, nel nostro codice di condotta abbiamo preso in carico questi bisogni e ci siamo basati sulla visione più moderna del benessere, che è quello dei 5 domini. Le 5 libertà sono superate, libertà dalla fame, dalla sete, ma lo sappiamo tutti, sono il basic, tutti le dobbiamo avere, perché altrimenti non sarebbe nemmeno una gestione, ecco, sarebbe una prigione. E quindi abbiamo deciso di proporre questa carta etica che non riassume tutto il benessere del cavallo, ma ci dà degli spunti basati sui 5 domini, che sono alimentazione, ambiente, salute, comportamento e stato mentale. Inizio dalla nutrizione, un po' per formazione ma anche per passione. Sicuramente fornire una dieta equilibrata lo sappiamo che è quello che può determinare la performance sportiva. Vedo qua anche tanti colleghi che si occupano proprio di produzione di mangimi e sappiamo quanto è importante proporre il prodotto giusto. Però ce n'è uno che un po' ci dimentichiamo, che è il suo bisogno naturale di foraggiamento. Perché quando guardiamo la piramide del cavallo, la piramide alimentare, e alla sua base c'è la necessità di foraggiarsi. Nel nostro contesto solitamente vuol dire fornire fieno e abbiamo un fabbisogno minimo di fieno. Mi piacerebbe tantissimo dare ai nostri cavalli fieno ad libitum, a volontà, ma questo non è possibile, un po' per motivi di sostenibilità, un po' per motivi anche legati all'obesità. Quindi questo rimane un po' un sogno. Ma se vogliamo tradurre quant'è la quota minima che un cavallo deve prendere tutti i giorni, possiamo dire che è circa il 2% del suo peso. Quindi un cavallo di 500 kg deve prendere all'incirca 10 kg di fieno al giorno. Non solo dobbiamo dargli questi 10 kg, ma glieli dobbiamo dare nel modo giusto.
Cosa vuol dire? Nelle 24 ore, perché lui, quando è in natura, non sta più a digiuno di 3 o 4 ore, per cui questa quantità deve essere distribuita con un minimo di foraggiamento, che è proprio, diciamo, il basic di 8 ore, ma meglio se intorno alle 12 ore al giorno. E quindi qua ci possiamo avvalere di strumenti cosiddetti slow feeding, insieme alla dottoressa Harris, che è esperta di alimentazione del cavallo. Abbiamo fatto diversi studi su come applicare questi metodi per il foraggiamento del cavallo, e in effetti una retina riempita a metà è quella che è più efficace a rendere e a rallentare il comportamento alimentare del cavallo. Per cui dobbiamo passare da una gestione così a una gestione così, dove possiamo dare un'opportunità ai nostri cavalli di foraggiarsi secondo il loro bisogno. Il secondo step è quello dei concentrati, che devono essere dati solo quando il cavallo ne ha bisogno. Non tutti è detto che abbiano bisogno di mangime, però solitamente nel cavallo sportivo sì. Tuttavia, soprattutto i mangimi a base di cereali vanno dati in quantità adeguate, che per un cavallo di 500 kg si traducono in 1 chilo di mangime a base di cereali a singolo pasto. Altrimenti, se così non fosse, rischiamo di avere questo. Questo è uno studio che abbiamo fatto con la mia dottoranda Federica, dove abbiamo alimentato alcuni cavalli con diete iperconcentrate, e gli effetti sul digiuno e sullo stomaco li vedete da soli, non vanno commentate. Quando i nostri cavalli hanno diete iperconcentrate rischiano di avere queste infiammazioni, mentre cavalli con una dieta fibrosa il rischio è nettamente più basso. Un altro piccolo spunto che abbiamo inserito nella carta etica è come alimentare il cavallo in gara, perché ancora oggi vedo molti errori. Il mangime, quando si va in gara, non si dà un'ora prima, bisogna darlo almeno 2 o 3 ore prima dell'esercizio, perché altrimenti si ha un picco di insulina e quindi questo ormone dice: prendi tutte le riserve, mettile, stoccale, e quindi non abbiamo voglia di lavorare. Cosa devo fare invece prima della gara? Somministrare piccole quote di foraggio affinché il cavallo spilucchi, gestisca lo stress e tamponi il pH gastrico. Altro fatto molto importante, sempre nel dominio della nutrizione, è il monitoraggio sia dello sviluppo muscolare, fatto sottovalutato, e della condizione corporea. I cavalli magri non vanno montati. Io ancora mi trovo a disquisire in relazioni tecniche per il tribunale che cavalli in questo stato non possono essere montati. La tecnologia ci viene poi in aiuto perché possiamo fotografare i nostri cavalli e renderci conto dei miglioramenti, e vi assicuro che con un po' di costanza, una buona alimentazione, un buon esercizio si possono arrivare a ottimi risultati. Il secondo dominio invece è quello dell'ambiente. L'ambiente non soltanto come posto dove sta il cavallo, ma dove il cavallo riposa, dove il cavallo si sente al sicuro. Fra tutti i componenti mi piace ricordarvi che i cavalli hanno bisogno di dormire e non dormono solo in piedi. Se vogliono raggiungere la fase REM si devono sdraiare, probabilmente sognano anche, tutti noi abbiamo visto un cavallo mentre riposa a terra, e quindi dobbiamo dargli lo spazio perché possa scegliere quando e come. Altrimenti spesso finiscono per soffrire di mancanza di sonno, come questo cavallo che soffre di mancanza di sonno, fatto molto frequente. Quando vedete questi cavalli con le lesioni ai nodelli, iniziate a pensare cosa succede. Altro punto fondamentale è la gestione delle coperte, il cosiddetto overriding. Mettete troppe coperte ai vostri cavalli e la scienza ci dice che i vostri cavalli arrivano a portare più dell'1% del peso in coperte, 4, 5, 6 kg al giorno, 200-300 grammi di piumino, ma questo influisce il benessere muscolare, influisce come camminano e anche la possibilità di fare il mutual grooming. Fate attenzione. Altro punto fondamentale è la salute. La salute non solo in termini di assenza di malattia, questo lo sappiamo che deve essere sano, ma la salute in termini di prevenzione. Imparate a riconoscere i segni del dolore dei vostri cavalli. La pain face è ormai dato di fatto che i cavalli esprimono le emozioni attraverso le loro espressioni. Occhio a triangolo, orecchie schiacciate, profilo contratto e contratto
dei massetteri. Questo è molto importante e grazie a Martina stiamo conducendo un lavoro sul riconoscimento del dolore e tra veterinari e non esperti come i proprietari come voi. E i veterinari sono in grado di riconoscere il dolore perché guardano le espressioni facciali, mentre gli altri no. Questo è il tracciato di un eye tracker, ovvero di come si sposta lo sguardo in un veterinario che riconosce il dolore e in un proprietario che invece guarda il corpo. Le emozioni passano sempre attraverso la faccia non mente. Abbiamo le tecnologie, quindi utilizziamole per monitorare il nostro cavallo. Abbiamo capezzoli intelligenti, abbiamo termometri, abbiamo sistemi per valutare le zoppie, ma a me piace ricordarvi che la bilancia è una tecnologia spesso e a volte sottovalutata. Le tecnologie ci tornano utilissime nel monitorare il cavallo. Di solito vengono da me e mi dicono: mi dai un po' di avena perché questo cavallo dopo il secondo giorno di gara non va avanti. Beh, se ti do l'avena, la sua dieta è bilanciata, sicuramente ingrassa. Ci sarà qualche altro problema? Beh, attraverso un cardiofrequenzimetro possiamo ad esempio riconoscere come il cavallo recupera. E questo cavallo qua, dopo 3 minuti dall'esercizio massimo, non recupera in tempo perché rimane intorno al 60-70% della frequenza cardiaca massima, mentre un cavallo allenato, dopo 3 minuti, è intorno al 50-55%. Quindi usiamo le tecnologie e impariamo a monitorare il cavallo. Ormai con pochi euro comprate un cardiofrequenzimetro e potete monitorare lo sforzo del vostro cavallo e vedere come recupera e come lo state allenando. Abbiamo poi il dominio 4, che è quello delle interazioni con l'ambiente, con i cavalli e gli umani. Dominio molto importante. Il cavallo è una specie sociale e lo sappiamo tutti, lo vediamo scritto ovunque, ma ci dobbiamo ricordare che le specie sociali hanno bisogno di comportamenti affiliativi. Cosa vuol dire? Hanno bisogno della prossimità, della vicinanza e del contatto. Quindi dobbiamo favorire le opportunità di vicinanza e contatto dei nostri cavalli, permettendogli di stare vicini nel box, permettendogli di stare vicini nei paddock. Ma dobbiamo fare in modo che queste esperienze avvengano su base giornaliera. Sono fondamentali, non una volta ogni tanto. Per cui passare da gestioni così a gestioni così. Mi piace tanto questo video perché questo cavallo soffre del tic d'appoggio e tutti gli arricchimenti ambientali che avevamo provato non servivano a niente, mentre lui aveva bisogno del contatto, perché il contatto è molto importante per i cavalli, quindi questo lo aiuta, non eliminerà il ticchio, ma può aiutarlo a ridurne la frequenza. E poi le interazioni con gli umani. La mia collega Gemma parlerà della teoria dell'apprendimento. Se volete montare, non importa che scuola volete fare, ma dovete conoscere la teoria dell'apprendimento e molto spesso non lo sapete, siete confusi anche a causa delle 1000 nozioni che ci sono su internet. Sicuramente quello che è importante è introdurre anche aspetti relativi al rinforzo positivo. Questo piccolo strumento allena le orche assassine, non vedo perché non possa aiutarci a addestrare i cavalli, quindi Gemma ci parlerà di questa possibilità. Siamo quasi arrivati alla conclusione, perché tutti i domini che abbiamo visto finora ci portano ad avere uno stato mentale positivo. È quello che vogliamo per i nostri cavalli, ma è quello che vogliamo per noi, perché cavalli e uomini condividono le stesse necessità, non condividiamo solo lo spazio o dei momenti, ma noi condividiamo uno spazio di una sola salute e di un solo benessere. Se stiamo bene noi, stanno bene anche i nostri cavalli. Condividiamo le stesse necessità di affrontare la vita. La vita è un up and down continuo, minuto per minuto, sia per noi che per i nostri cavalli. Non è che possiamo garantire una vita senza stress, ma dobbiamo dargli il modo di poterlo affrontare. E come lo possiamo fare? Permettendogli di poter utilizzare la sua natura e la sua capacità di scelta. Questo mi permette di star bene. Se io posso scegliere, posso poi capire come poter affrontare lo stress. Ricordatevi che il benessere non è una foto, è un'esperienza, minuto dopo minuto.
L'altra necessità che condividiamo con i cavalli è la socializzazione. Siamo entrambi esseri sociali. Tutti noi sappiamo che a volte la solitudine ci può far male, ma quanti di noi davvero lo pensano del nostro cavallo chiuso nel box, quando è da solo? Per lui è fondamentale poter interagire, perché essere sociali non vuol dire condividere solo lo stesso spazio, ma sentirsi sicuri attraverso i legami che stabiliamo. Questa regola vale anche per noi e a maggior ragione anche per i nostri cavalli. Condividiamo la necessità di contatto. Il tocco è una forma di cura universale che accomuna uomo e animali. Lo sappiamo, riduce lo stress, l'ansia. Per questo motivo è importantissimo darne la possibilità a tutte le specie sociali. Non conta quanto a lungo mi tocco, ma la frequenza. Per questo motivo è necessario dare ai nostri cavalli la maggiore possibilità di frequenza di contatto, perché questo è quello che ha effetti duraturi sulla psiche. Insomma, io credo che noi e i cavalli abbiamo tante cose in comune, la stessa biologia, le stesse emozioni e la stessa ricerca di equilibrio. Non possiamo non capirli, non possiamo non capire che dobbiamo metterli al centro. Riconoscere queste sue necessità ci permettono di gestirlo meglio, perché le viviamo sulla nostra pelle. Quindi permettetemi di ringraziare Scuderia 1918, in particolar modo Marta ed Emanuele, che mi hanno dato la possibilità di parlare oggi qui davanti a voi e soprattutto stanno portando avanti un progetto ambizioso. Non è facile sistemare tutti questi aspetti, però la scienza ci guida, la ricerca ci ispira e dopo di me ci saranno super esperti di questo settore che vi daranno delle informazioni importantissime per la gestione dei vostri cavalli. E quando il cavallo è al centro di ogni cosa che facciamo, secondo me acquista un significato diverso. Per questo motivo Horse First è uno slogan, secondo me, molto centrato. Concludo ringraziando tutti voi per l'attenzione e facendovi vedere che i cavalli amano fare le stesse cose. Questi sono i miei due cavalli, questa è Comunità e questa è Stella, che come vedete si riposa anche lei, adesso si mette giù a dormire. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Emanuela, spero che sia stata utile e sarà disponibile poi alla fine di tutti gli interventi per qualsiasi domanda potete avere. Con il prossimo intervento andiamo a focalizzarci sull'importanza dei primi mesi di un cavallo, quindi sappiamo benissimo che quanto questo influisca poi sul benessere di un cavallo adulto. Sarà con noi una veterinaria di fama internazionale, Pat Harris, specialista in nutrizione, che ci parlerà appunto dell'importanza dei primi mesi di un cavallo. Quindi benvenuta Pat, sarà con noi online perché è in Inghilterra a causa di altri interventi che fa di conferenze. Quindi, do you hear? Yes, thank you. Thank you so much. So thank you very much for the organisers of this conference for inviting me here and to enable me to speak about building a performance horse and those very important months of their early life. So we are interested in two linked goals when we're producing the performance horse. We want that horse to be competitive and hopefully to win, but in order to do that, they need to stay healthy and sound. And then we also want to either, if we can, pass that on to the offspring, but if not, or at the same time, we need to have youngsters that grow to be healthy and competitive. And then we all need this to occur so that they experience
positive, horse-centric welfare. So very much in the theme of horse first that you've just heard from Emanuela. So in order to be competitive but staying healthy and sound, a lot of factors have to come together, not only to do with the horse's ability, mechanical, the training, the veterinary support, but for me, another one is nutrition. Nutrition is both enabling and supporting, and it is welfare positive, and it is something we need to consider throughout life. This is because good nutrition can help that horse to compete optimally. What it can't do, it can't improve the intrinsic ability of the horse or the rider, but it can improve behaviour, health and welfare. But poor or inappropriate nutrition, on the other hand, can impose limits on an animal's ability to perform, its behaviour, and importantly, its welfare. And we always need to keep this in mind. So we know that if we have a youngster, it's very important how we feed and manage them during their growth phases and during the training before they get into competition. But nutrition has a role before we reach these stages. And it's really important with the mare. There can be a direct effect of nutrition through pregnancy and lactation, but there may be a long-term effect on their health and performance through metabolic imprinting, and we'll pick this up later. So when we're considering, we need to start with the mare. And we need to think about nutrition for the mare, not only in those first few months when you're trying to ensure the best chance for pregnancy, the best chance for her to retain that pregnancy. You need to think, does that mare need to grow? Is it also lactating? What is the environment she's in? What are the grass and preserved forages that are available? But there is also, does she need to lose weight or gain weight? But there will be an effect on the fetus at this very early stage. People often concentrate on those last few months when there's a big growth in the fetus and associated tissues. But we still need to think about whether that mare is actually growing and what she needs. And something people forget is mid-gestation. It's actually very key for both the uterine and placental tissues to be optimized at that time. And most of the approximately 10% of weight that mares put on during pregnancy tends to occur there. So what kind of nutrients does the horse require? And this is the same, as you know, at any stage of life and age. They need energy, they need adequate protein, and we'll talk about it's not just the amount of protein, but the quality that's essential, those amino acids that make up the protein. They need enough minerals and trace elements as well as vitamins, and importantly, water. People even forget with foals that they start to drink water from around 10 days of age, and the water needs to be available at a height they can reach. But importantly, as I hope through this talk, we not only need to give nutrients in appropriate amounts, but they need to come from the right sources, and it needs to be balanced. If you overload with a certain type of trace element, you need to balance it, for example, with another element. So this is really important. We also have at each life stage, there are core nutrients that may be more important than others. All of them are important. But if we look at the mare during pregnancy and lactation, vitamins, especially vitamin E, is important, minerals, especially calcium and phosphorus, the trace elements, but especially copper and zinc. What type of source, i.e. whether you rely on carbohydrates from starch sources such as grains, or carbohydrates from forage sources, is really important. So is protein quality, those amino acids.
And I'm just going to pick up, just briefly, why this calcium and phosphorus and copper and zinc might be important. And if we just look at the growth of the fetus, this is the type of growth you would expect in a fetus that's going to eventually lead to about a 500 kilogram, 550 kilogram animal. It starts very low, but in those last few weeks, it's a very massive growth. And what happens is 90% of that calcium and phosphorus that goes to form the bones in that fetus is deposited in that 8th to 11th month of gestation. And nearly half of the copper, manganese and zinc accumulates in the 10th month. So it's really important to consider this. And why, for example, may copper be important? Well, it might be linked with DOD, so developmental orthopedic disorders, really important in your performance horses. Now, copper nutrition is not likely to be the magic bullet, but copper throughout gestation may be very important, as it looks like that potentially reduced copper absorption or a reduced intake during gestation may actually make it more likely that you may have offspring with DOD or offspring that have a reduced ability to repair lesions. So it's really important that we think about not only adequate copper, but in the right ratio for zinc. And this is when it becomes important to work with a nutritionist, because we have these National Research Council requirements, which are actually the minimum, but my recommendations are up to about 1.5 to twice those levels to get more optimal levels. And if we just look at forage that a lot of animals should be on, you can see that this is the levels of copper and zinc throughout a year. It was in America, but it will apply to many, many pastures. And that line at 100 is the minimum requirements that that mare, if they were grazing, would have needed. And as you can see, for many months, they're not adequate. So you really do need to ensure adequate provision. And this means that even if your pasture and forage is adequate for energy and protein, you need to think of a balancer to provide these important nutrients. But we're learning more and more that it's not just having a live foal that's got adequate bone development that's important. We're learning that if we don't give the best nutrition, we can have effect on health when adult, and this is in humans. So you can affect the chance or the predisposition, the risk of a human perhaps developing diabetes in older age in how their mother was fed during pregnancy. We have some excellent work in sheep and rats showing that those effects can go to the second generation. So that is really quite important. And as I say, there is increasing evidence in humans. So what about the horse? And what type of effects are we meaning here? And I'm going to give a very wild example. It does not reflect the horse at all. But it's just interesting to realize that just the temperature in which the eggs of reptiles are laid can affect the sex of the offspring. So if there's a certain temperature, you get all females. If you get a higher temperature, they're all male. So you can have immense effects through the environment during gestation. And we call this many names, but one of them is developmental programming. And what it means that we can take that underlying genetics, and due to changes during gestation, we can actually alter not only physical appearance, but also potentially behavior and long-term health. Now, key here is probably over and under nutrition, as far as nutrition is concerned, and energy sources. And I'd like to thank Abigail Fowden for some of these slides from University of Cambridge. And this is just a really
overemphasizing that you could take the genetic male or female, and depending on what happens during gestation and in that placenta, you can affect how they might look and their risk of disease as adults. So it can lead to permanent changes in the structure. So what about the horse? Well, there's some evidence that we can reduce the birth weight just by affecting calcium, as we said before. Not surprisingly, may affect that bone growth. But there was some nice work that showed that when some mares unfortunately developed strep equi during gestation, they had a loss of appetite and a loss of weight. And this ended up with smaller foals and a change in the shape of the foals. We also have work to show that the energy sources, and this is something you can easily do now, we can't avoid, or we can try and reduce the risk of strep equi, but definitely there's work to show that feeding a really high starch and sugar-rich diet resulted in a reduced insulin sensitivity in the foals, and that might lead to increased health risks as an adult. There's also work to show that moderate undernutrition can be linked to delayed testicular maturity at 12 months of age when they start puberty, plus decreased cannon width at 19 months of age and decreased insulin sensitivity. So both over and under nutrition and the type of nutrition can have an effect. So you'll be asking, what about the foal? And the foal, definitely, there are a number of critical nutrients. I've mentioned water, and people forget because they're suckling that we need to think about that. We'll pick up on energy, we'll pick up on protein quality, but in particular we need to think of lysine and threonine. And then of course we need to think of calcium and phosphorus, again the copper and zinc, but there are other vitamins that are important in foals. But it's not just nutrient provision. Nutrients is really important to give the basic nutrients which ensure the foundation for good growth. But they are really important that we should design our feeding and management programs not only to optimize growth and development, but to affect future performance. And importantly, as you'll hear again from Gemma, behaviour, and for me and this whole symposium, it's important about welfare. And I repeat on nutrition, the NRC gives the minimum amounts and we should be thinking more optimally. So what are some of the things that we can do? Well, we know that, for example, nutrition can help guard against gastric ulcers post-weaning. The type of diet, the more fibre you give, the better the quality of that fibre. You don't want short, sharp chaff, which may cause some mechanical lesions. You want to think about reducing the starch and sugar intake. You need to make sure that the foal is already eating feed so that when it's weaned, it's able without a major stress and it doesn't stop. So we can do a lot about things like gastric ulcers. What type of feed you feed, how slowly you make changes, the type of energy you feed can affect digestive health. It can affect their risk of colic, their risk of diarrhea, so it's really, really important. But excitingly, we're learning that within the gut, there are lots and lots of bacteria, protozoa, and fungi. And whereas we used to think they were mainly there to produce energy, we realise they're important, and we have realised for some decades in vitamins, but we're learning, they are essential for helping to create a good immune system. But we also know that, as we said, if we disturb these microflora, we can get digestive health risk. But I bet you didn't realise we might affect behaviour of the foals and adult animals. It might even affect what those bacteria are, the effect of drugs, how efficient they are, because individual ability to metabolize and influence drugs.
And again, there may be an effect on obesity risk. So I think when you think about it, and one of the things facts to remember, and this is for humans, but as humans, we are in fact, on our genetic makeup, we are 1 part human and 100 parts bacterial genes. So this is a really important, and I think the future is, can we feed to help establish the more optimal microbiome for our adults and our foals? And I wanted to just share one research program here that was done by Chris Proudman and his team, and it was in Nature, a really good journal, and it was showing that this bacterial community structure actually can help us predict disease risk and possibly athletic performance. Now, this was horses bred for racing, but I'm sure it may apply to the show jumpers. So the diversity, i.e. that's the number of different types or families of bacteria that were there, at 1 month of age predicted the risk of respiratory disease in later life. They also identified certain families that were associated with subsequent health and athletic performance. And there was also evidence that there could be a bad effect between giving some antimicrobials in the first month of life and health outcomes. And it's not that the antimicrobials themselves were bad, because they were necessary to help with health of the young animal, but it's the effect they had on this microbiome. So can we start to think in the future how we're best to feed to support the microbiome of our young foals to help their later life? So what about behaviour? Really important, very much Gemma's area, but nutrition can affect both positively and negatively behaviour. And why is it so important in our young stock? And I think we know from our own humans that our early experiences can have a profound effect on adult behaviours. And there's been work to show that horses with the greatest fear and flight responses to a new stimuli may not be able to score as well in learning trials. Also, over-anxious foals may be more stressed by handling and less able to respond positively to new experiences than the calmer foal. There's also an economic value here in that animals with unwanted behaviours are reduced. We may be able to manage some of those, and Gemma is the expert here, but it's really important that some research has shown that temperament is a major factor. So how can we use diet to promote positive behaviour? Certainly we've done work to suggest that the type of feed you give the young foals may affect their gastric health, and certainly again avoiding those starch and sugar-rich diets and concentrating more on fat if needed, but fibre-based diets can help to support good gastric health. I've mentioned before, it's really important to think about the diet around weaning, but also management practices, and most of the work that has said gradual practices of weaning can really help reducing that stress, really help the behaviour. But one of the areas is really to think about, can what we do is how we feed and manage foals, can it affect their behaviour and their ability to learn or accept new situations? And this is just one study that we've done where we looked at weanlings receiving either that fibre and oil-rich diet versus a starch and sugar-rich diet. And we found those on the fibre and oils spent more time investigating and less time just staring at a novel object. But perhaps importantly, they also spent less time walking away from a novel person. And when we did a handling challenge of walking over something unusual, like onto a weighbridge or over a crinkly mat, the time taken to complete that test was significantly lower. So behaviour, I think, is a really important point. I've mentioned before protein, and protein is so important for all tissues, but it's protein quality
And people forget this, and one way to just think about it is to think of a whiskey barrel or a wine barrel, and think of those staves that keep the liquid in. Well, if one of those staves is broken, it doesn't matter that all the others are present, but if one of them is broken, the liquid will leak out. And that is the same with protein. So if you don't have enough of the key important amino acids, in particular for growth, lysine and then threonine, the rest of the amino acids cannot be used. And a lot of our forages are low in protein, not only protein quantity, but quality. A lot of our pastures are at certain, especially at times of year, but a lot of the forages, the preserved forages that we feed our mares and we start to feed our foal. And this is why it's really important, even if they're getting enough energy, that we make sure they get the right quality of protein. So protein is really important. Also bone development. You all appreciate that nutrition is really key in the development of these bones, that then is so important for the animal to help them to remain sound and to be able to compete well in their adult life. And with this, the time during the mare, but also the foal is so important. Genetics, yes, but nutrition is key. So is exercise. Too much exercise or abrupt exercise may cause some traumatic injury. Inadequate exercise, however, is also not good. So you need to make sure we combine both management practices with nutrition. And on the nutrition, again, you've got to realise pasture's so variable, and both excess of energy and the source of energy, remembering, thinking about more fat and fibre rather than starch and sugar, may help reduce that risk of DOD. But also you need to support the growth of those animals. We need to make sure that we support the cartilage and bone development of those animals. And then one thing that Gemma does excellently is if you have to restrict exercise, you need to think of how do you improve their welfare and the management, so that we always think whatever practice we do, is this good for the welfare of that animal? And if it isn't, what can we do? And even if it is good, can we do it better? But don't forget the mare. Certainly maternal obesity in some studies has been shown to increase the risk of osteochondrosis dissecans or DOD in the foals. Energy source I've been told you have around about 2 minutes. I'm just on my last slides. Energy source is key. Forage is the foundation. And definitely the recent advice is similar to what we do for gastric ulcers, is to feed less than 1 gram per kilogram body weight of starch and sugar per meal, plus a reduction per day. And again, you can use a diet that is rich in fibre and oil rather than rely on starch and sugar. And this slide just shows one study that's been reported in an article, that feeding animals, mares, high starch, at 12 months of age, there was an 80% risk of OCD, whereas when they were on a low starch group, it was 20%. But many other factors came in play. But the point here is nutrition is something we can all do something about today. And so do try and make sure you have an experienced nutritionist on your team, together with all the other people who help you to win and to help your animals to stay sound and healthy and to have a good welfare. Thank you very much again for inviting me to talk. Thanks a lot for your talk. E siamo arrivati all'ultimo approfondimento della nostra carta etica.
Quindi andiamo a focalizzarci sulla teoria dell'apprendimento, di come un cavallo realmente apprende e di come questo ci può essere utile per aumentare il benessere e le performance dei nostri cavalli. Ho il piacere di introdurre veterinaria specialista in comportamento equino, Gemma Pearson, sarà collegata attraverso anche lei il video. Quindi attendiamo il collegamento. Would you like me to start? Yes. Hello, Gemma. Hello. Hello. So we can see you. You can see. Okay, perfect. Right now. So when you are ready, you can start. Perfect. Thank you very much. And what a lovely talk from Pat to follow on from. So I'm going to talk to you about how horses learn and introduce some positive reinforcement training. So horses learn through learning theory. It's the same for all animals. And these are the three most basic levels. And we're going to talk through these three levels as these are the most important ones for training horses. So first of all, we have non-associative learning. Habituation, the horse learns not to react to things. Sensitization, they become more reactive to things. And we have to remember that we ask them to not react to contact with our leg and the bit in their mouth, but still be sensitive to cues. We ask them not to react to the crowds and the scary arenas, but still be sensitive enough to jump the fences. So I want to give you a scenario. You have a young horse and it goes to a big show for the first time and they have to walk through the curtains at an indoor show. If the horse walks through the curtains and it doesn't harm it, will the horse habituate to it? Will they get used to walking through the curtains, or will they become more sensitized? So I want you to think in your minds, do the horses become more fearful of something like this, or do they get used to it? And it's actually a trick question, because it is the horse's perception of potential harm that determines if they habituate or become sensitized, not whether it actually hurts them. And people often think, well, that is silly. If something doesn't hurt a horse, then they should habituate to it. They should get used to it. But I would agree with you, because I cannot understand why some people are scared of spiders. And yet we all know lots of people are scared of spiders that do not hurt them. So we always need to remember, if the horse is fearful of something, we need to train them not to be fearful of it. We should not punish them for being fearful, because at best, they will be more scared of you than they are of what they were originally fearful of. So then we move on to level 2, classical conditioning. You may remember the story of Pavlov's dogs, whereby Pavlov would ring a bell and then feed the dogs. And after a number of repetitions, when he rang the bell, even though there was no food, the dogs would salivate and they would wag their tails. They expected food. So classical conditioning is all about predictability of what is going to happen next. So if we think about when we're starting a young horse, when we're teaching them how to be ridden, we give very obvious cues with our reins to teach them to turn. But further on, we want all our cues to be light and harmonious. So if we give a cue from our body language, from our posture, and then give a physical cue with our hand, if we do the order in the same event, the horse learns every time the rider shifts their weight, they then ask me to turn. And they start to turn off of your body weight rather than waiting for the rein aid. So we can make everything more light and more harmonious over time.
that is when we use classical conditioning to improve what we do with horses. But it also works the other way as well. So we all know in every single arena that we ride in, there is one corner that the horses are more fearful, they are more spooky in. And we think that this arena looks very nice and there is nothing to be fearful of, but the horse's perception may be more like this. So what happens? Most of the time, the horse goes into that corner and they spook. So next time, the rider holds them a bit tighter with the rein, they use a bit more leg, they may flex them away so they don't look at it. And what the horse feels is that the rider has got more tight and tense, and that suggests to the horse that there is something to be fearful of. So that can make them more spooky in that corner. And actually, sometimes if you have a more advanced rider get on that is not as fearful, then the horse goes fine. And people then say the horse is being naughty because they are having a problem with the novice rider, but not with the advanced rider. But it is the cues from the rider which are causing the horse to be fearful. So what can we do instead? If a horse is fearful of anything, well, in the ridden context, we can work the horse at one end of the arena, and then we can go down to the spooky corner, and we can allow the horse to walk on a long rein. We can maybe stand and give the horse a stroke in that end, and then we go up to the other end of the arena and we work more hard. And it may be that we get off in that corner, if that's where the horse is often spooky. So rather than predicting that going into this corner of the arena means the rider's going to put more pressure on them, the horse soon realises that that's where the pressure goes away. And we can do this the same if you have a horse that's particularly scared of a particular type of jump, such as with the water tray. You can jump the other jumps, you can jump that one and then come back to walk and give them a break. So they start to realise that jumping that jump allows them the opportunity to have a break, or you get a nice scratch. This is another example, and this is thanks to Dr. Andrew McLean from Australia. Now this is some police horses that have been trained. So every time the large inflatable goes up, the horses get feed. Obviously they started further away the first time they did this, but it's always the same order of events. So anything the horse is fearful of, it's the same as clapping at the prize givings. You can start off at home, feed, feed, 10 people, feed. So the horse learns that as soon as people start clapping and cheering, that predicts feed. And then they become calmer and calmer at the prize giving. So level 2, classical conditioning, is all about predicting what's going to happen next. Level 3, operant conditioning, is all about controlling the horse's behaviour. And I have a saying, you get the behaviour you reinforce, not the one you want. There are 4 different quadrants to operant conditioning. And sometimes people get confused about the terminology. But if it says positive, it is used in the mathematical sense. It means we are adding something. If it says negative, it means the subtraction or the removal of something. Reinforcement means we are training the behaviour we want, and punishment means we're trying to stop behaviours. So we're going to explain this using a series of case studies. So positive reinforcement. This is a mare that didn't like having her hind feet handled. She was a very easy mare for this young girl to handle otherwise. And if you watch, what she does is she slams her foot down. And she lifts her other hind leg off the floor. So no one can hold on to a horse's hind leg
if they lift the other hind leg off the floor. So I'm not going to try and hold on to her leg. I'm going to train her to want to lift it up and hold it for me. So there you see she lifts the other hind leg off the floor when you pick up the one you want. And people had tried to tell her off for this behaviour, but they had no success. She still repeated the behaviour. So I'm going to train the behaviour I want. So you hear the click, and the click means food is coming. The click means that is the exact timing of the exact behaviour that I want. In this case, make an attempt to lift the leg. It is good if I can get the leg as high as possible, but if she slams it down, I just ignore it. I don't tell her off. Now watch the difference on the next repetition. She immediately lifts, so I click and reinforce that behaviour. And this mare was not lame, there was no pain causing this behaviour. So this is after 20-30 minutes of retraining with this mare, half an hour. And she was equally as bad with both hind legs. You'll see she'll make a mistake here. That's okay. She has lots of learning the wrong behaviour and only 30 minutes learning the good behaviour. So after this, the owners could now pick her feet out. I went for one session to help with the farrier, and then she was good for the farrier, and we took away the feed. We didn't need the feed. Now sometimes people say to me, if you train with food, you will end up teaching a horse to bite. So you can see this Shetland. We have a clicker training the Shetland to look away for food. And then it is not trying to get in the pockets of the person, it is not learning to bite. So that is positive reinforcement. Negative reinforcement is pressure release training. So everything we do with horses, when we are riding them and handling them, we put pressure on, and you need to think, as soon as the horse offers the correct response, we need to take the pressure away. And it is taking the pressure away that means that the horse knows that that was the correct answer. So again, we will show you an example. This was an FEI endurance horse that was very scared of injections. And you'll see at the start, normally she has previously reared up and hurt herself and hurt other people. But what I do is I try and take the pressure away for the behaviour I want, rather than trying to tell her off for it. So she stands still, I take my hand away. Now, what this mare thinks is all of the other vets, when they put a hand on my neck, they're going to stab me with the needle, and I don't like that. So the way to make them not stab me with the needle is to run backwards or forwards or to rear up. But this crazy vet, every time she gets hold of my neck, the way to make her not stab me with the needle, the way to make her let go, is to stand still and relax.
So we are reinforcing the behaviour we want, standing still, not trying to stop the behaviour we don't want. And that's the cap in my mouth. And she stands still for her injection. So because she had learned to stand still and relax, when I pressed the needle with the cap on, when I didn't put the cap on and I put the needle very gently into her neck, she never felt it. And this meant from now, we did a little bit more training the next year, and then she has been fine for other vets to inject. So I want to show you another case study. Again, this is a more novice rider, and this was a gelding that could sometimes nap. He was naturally very forward, but if he got scared, he would nap, he would refuse to go forward, and then the rider would put her leg on. But because he was naturally very forward, she didn't normally train him with her leg. So then when she did put the leg pressure on, he got worried and he would rear. So we need to retrain this horse to be confident to go forwards from light leg pressure. So we always have to make it as easy as possible for the horse. If you think about a young horse that you want to jump at Grand Prix, you start off by asking them to step over a pole and then a tiny jump, and as their confidence builds, we make the exercise harder. I think people sometimes forget to go right back to the very basics and retrain everything to be very simple. So I know this horse gets worried if she squeezes too hard with her legs, so I'm going to train him using the whip. And I want you to look, she has no pressure on his mouth, we're doing it from whole, and watch how much pressure she uses with the whip. And the final thing, the important thing, is the timing at which she stops using the whip taps. So very light pressure. And as soon as he starts to walk forward, she stops tapping. So this horse is learning, I can stop the whip taps by stepping forward. Watch the next one. Very light tapping, very easy, and he then walks forward. Now he understands the way to make the whip tap stop is to go forward. What we never do is just hit the horse with the whip, because they don't know how to stop that. With light whip taps, it is a constant pressure that they can switch off. Now, obviously we don't want to use whip taps when we're riding him. So now we say, the rider squeezes with her seat and a light leg cue, and if the horse does not go forward from a light leg cue, then we use the whip taps. But you see, as soon as she gives a very light cue, the horse is confident, he knows the correct response is to go forward, and then the leg pressure will go away. So she doesn't have to use the whip taps. With this horse, we also worked on slowing and stopping from rein pressure and on turning, so he turns his legs and not just bends his head and neck. And then this rider went on, like I say, she is a novice rider, but she went on to have good success in dressage with this horse because the horse understood all the basic responses. And I think we often forget to do that. So I have shown you an example of positive reinforcement with clicker training and negative reinforcement with taking the pressure away for the correct response. People ask me which one is better. Well, it's like asking me whether I prefer wine or chocolate. I like both. And I like lots of both at the same time. So we can do both with the horses. So this will perhaps show you an example of how we can accidentally train the wrong behaviour in horses, but if we think about it, we can train the correct behaviour through positive reinforcement, the clicker training, negative reinforcement, the removal of pressure. But we start with something very easy. So this horse has learned the way to make the syringe go away from his mouth is to throw his head in the air and then start to rear. So I'm not going to put the syringe on his lips. I put it on his cheek.
This horse has never heard a clicker before. Watch him now. I put the syringe on his cheek where it is very easy for him. And then two things happen. One, the click and food, but also the syringe goes away. So he thinks, with everybody else, when they tried to give me the wormer or the medication, the only way to make it go away from my mouth was to throw my head in the air. With this woman, the only way to make the syringe go away from my mouth is to stand still and relax. And then because he is relaxed, when we put the syringe in his mouth, it's not hurting him, it's not uncomfortable for him. And he knows it will go away before it hurts him. So he becomes more and more compliant, he becomes more and more easy to train. So I want to show you another case study. So this is a case of a horse that is swinging away from the mounting block, and I'm sure we've all seen scenarios like this. So the person walks the horse up to the block, and the horse swings away. Now from my perspective, the horse swings its hindquarters to the right when it sees the mounting block, so we need to teach the horse to swing its hindquarters to the left. And I am nearly at the end of my talk, I'm aware I'm at 20 minutes. We teach the horse to bring the hindquarters towards us. So again, we are not telling the horse off for the wrong behaviour, we are training the behaviour that we want. Again, we reach over and we use, look how light the whip taps are. But it is constant whip taps and the horse can turn them off when they step towards us. And for every single thing we train horses, the more we break it down into easy to achieve steps and reward the horse with the correct behaviour, the more the horses learn to trust us and will work harder for us. You can see now I don't even have to tap with the whip, I just lift. And then this is the final, the rider. And he's still not perfect because we only have half an hour retraining, but he is doing much better. So no horse is bad, we just need to train the behaviours we want rather than trying to stop the behaviours we don't want. And if you look at Don't Break Your Vet, there are some examples and there's some short videos to watch on YouTube. Thank you very much for your attention. Grazie a tutti. Allora, vi rubo solo ancora 5 minuti della vostra attenzione prima di un rinfresco che sarà qui fuori. Invito sul palco Laura Ozzella, docente associato dell'Università di Torino. Per chi era con noi lo scorso anno si ricorderà che abbiamo lanciato un progetto di ricerca che si chiama C.H.A.M.P, il progetto sta andando avanti, siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto e quindi Laura ci farà un breve recap
dei risultati e dei progressi di questo progetto. Ok, buongiorno a tutti, grazie mille per averci invitato nuovamente qua a Fieracavalli. Noi eravamo esattamente in questa sala l'anno scorso, la nostra era proprio solo un'idea, era forse un embrione, mentre invece quest'anno abbiamo fatto tantissimi progressi, siamo molto orgogliosi, di questo dobbiamo ringraziare intanto Scuderia 19-18, Emanuele e Marta che ci hanno dato una grossa mano e anche tantissimi proprietari che ci hanno permesso di raccogliere dei dati, perché noi abbiamo bisogno dei dati per andare avanti. Dunque, C.H.A.M.P che cos'è? C.H.A.M.P è una collaborazione tra l'Università di Torino, la nostra università, l'Università di Parma e la Swedish University of Agricultural Sciences, che è un'università svedese che ci permette di fare le analisi genomiche sui crini dei cavalli. La nostra idea è molto semplice, noi vogliamo portare le nostre competenze e la tecnologia allo stato dell'arte nel mondo degli sport equestri. Queste sono tutte le persone che sono coinvolte di Parma e di Torino nel nostro progetto. È diciamo un team molto variegato perché siamo veterinari come la sottoscritta e come la professoressa Valle, ma ci sono anche zootecnici, genetisti e data scientist, perché noi abbiamo bisogno dei data scientist. Grazie a questa diciamo biodiversità noi vediamo proprio il cavallo da diverse prospettive e questo ci permette di avere proprio una visione globale del cavallo. Come potete vedere da numerose foto noi siamo anche tutti molto amanti dei cavalli e come diceva Manuela prima noi durante il lavoro parliamo di cavalli, fuori dal lavoro parliamo dei nostri cavalli, quindi è un circolo vizioso per noi. Brevemente il nostro progetto ha come obiettivo principale quello di capire in maniera approfondita e anche di migliorare i tratti delle performance dei cavalli da salto, dei cavalli appunto nello sport, sempre però tenendo un occhio alla salute e al benessere del cavallo stesso. Il nostro progetto si basa su due pilastri principali. Il primo è la computer vision, cioè l'utilizzo di immagini, fotografie e video per analizzare, per capire la morfologia del cavallo e il movimento del cavallo, ma in una maniera automatica. E il secondo è la genomica. Noi vogliamo identificare delle regioni genomiche che sono proprio collegate con i tratti di performance del cavallo e unire insieme computer vision e genomica. Lascio adesso la parola a Clara e Marco perché anche grazie a questo progetto di ricerca noi siamo riusciti a dare delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca ai nostri ragazzi, di questo ne andiamo molto fiere. Lascio la parola appunto a Clara e Marco che vi racconteranno il lavoro di campo che è stato molto duro quest'anno e anche i progressi che abbiamo fatto nell'image analysis. Grazie mille alla professoressa Zella per questa piccola introduzione. Allora, io sono Clara Bordin e sono al mio primo anno di dottorato della scuola di dottorato del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino e come potete leggere il focus del progetto di dottorato è proprio quello di selezionare e quindi migliorare la selezione dei cavalli da salto, ovviamente andando a migliorare il loro benessere, che è la tematica del seminario di oggi. Tutto ciò attraverso due grandi approcci, direi anche abbastanza innovativi. Il deep learning per analizzare al meglio i parametri morfometrici, quindi tramite immagini, video e dati in senso stretto. E poi vedete anche scritto genomica, perché ovviamente ne abbiamo bisogno per analizzare tutti quei tratti che sono ereditabili e che quindi ci servono per capire come selezionare questi cavalli. È ovvio che tutto ciò si integra perfettamente in quello che è il progetto C.H.A.M.P. L'anno scorso ci siamo visti qui e abbiamo fatto una call to action per coinvolgervi il più possibile e come anticipato vi dobbiamo ringraziare davvero tanto perché abbiamo raccolto ben 620 cavalli finora. Qui ci sono alcune delle scuderie coinvolte che vedete nella mappa e siamo andati quindi in lungo e largo per l'Europa, continueremo a farlo, quindi
questa call to action è aperta a tutti, anche a tutti voi che siete qui, perciò anche un solo cavallo può fare davvero la differenza, perché sostanzialmente fare questi gruppi di ricerca, insomma, vuol dire fare un puzzle, quindi ogni pezzo conta. Per riassumere brevemente, questo primo anno di dottorato e di progetto di ricerca ci ha visti coinvolti con 2 obiettivi principali. Ovviamente la raccolta campioni, che così come vi ho detto è già a buon punto ma continua. E poi abbiamo allenato una rete neurale, di cui vi parlerà meglio il collega Marco Zanchi, per iniziare a stimare le misure morfometriche delle foto, perché come tutti ben sapete è difficile a volte in campo mettersi lì magari col centimetro, riuscire a trovare delle condizioni ideali, e quindi ci serviva uno strumento utile e comodo per tutti. Appunto, siamo a buon punto, come vi spiegherà meglio Marco, ma non vi anticipo nulla. Prossimi step. Per farla breve, il prossimo anno ovviamente ci dedicheremo ad analizzare tutti questi crini, quindi vedrà protagonista molto la genetica e la genomica, ma continueremo ad allenare questa nostra rete di deep learning, perché vogliamo fare uno step successivo, quindi andare ad investigare quelle che sono le caratteristiche del movimento che sono alla base di una buona performance, quindi tutti i tipi di andature, ma anche le dinamiche del salto e ovviamente la postura di cavalli, ma anche di cavalieri, perché i cavalieri a volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma influenzano tanto quella che è la performance, e quindi dobbiamo chiarire anche questo aspetto. L'ultimo anno ovviamente cercheremo di mettere insieme tutti questi dati per avere un modello predittivo da fornire a tutti, quindi allevatori e appassionati, per migliorare il benessere di questi cavalli. Ovviamente tutto un work in progress e ora lascio la parola a Marta Zanchi. Buongiorno a tutti, io sono Marta Zanchi e sono un data scientist e al momento sono un assinista di ricerca presso l'Università di Torino, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, e oggi vi parlerò della computer vision. Quindi la computer vision è un campo dell'intelligenza artificiale che mira a insegnare ai computer, ad algoritmi, a processare, a vedere immagini e video, diciamo, simulando il comportamento della biologia umana. Nel cuore della computer vision appunto, si basa su questi algoritmi che sono chiamati reti neurali, che possono apprendere ad analizzare delle caratteristiche spaziali di immagini e video. In pratica cosa succede? Questi algoritmi possono andare a comprendere forme, colori e movimento all'interno delle immagini e dei video, andando poi a riconoscere oggetti, animali e perfino comportamenti. Ovviamente la computer vision oggigiorno è alla base di molti sistemi intelligenti, ad esempio permette alle le telecamere presenti nei nostri telefoni cellulari di riconoscere i nostri volti, oppure ad esempio permette alle macchine di mantenere il percorso sulle strade. E inoltre negli ultimi tempi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, possiamo anche generare immagini o video, come potete vedere nella slide, il che è molto bello, però dobbiamo chiederci come effettivamente la computer vision possa aiutarci nelle scienze equestri. Quello che la computer vision può fare è diciamo, fornirci un metodo automatico per riconoscere delle caratteristiche anatomiche dei cavalli in maniera automatica in immagini e video. In pratica quello che succede è che possiamo allenare questi algoritmi per riconoscere in maniera completamente automatica e senza introdurre alcun bias umano caratteristiche morfologiche del cavallo, e quindi questo può velocizzare di molto diciamo, processi di valutazione delle caratteristiche morfometriche dei cavalli, che possono essere poi utilizzati in processi di selezione genetica o di ottimizzazione delle performance. Adesso mi piacerebbe parlarvi di 2 studi che abbiamo condotto e stiamo conducendo riguardo l'applicazione della computer vision.
Quindi in questo primo studio abbiamo allenato questa rete neurale per prevedere, a partire dall'immagine di un cavallo, alcuni suoi diciamo, punti anatomici, e quindi l'idea è che noi diamo in pasto a questo algoritmo, a questo software, l'immagine del cavallo, e questo va a prevedere la posizione di questi punti anatomici del cavallo, e conoscendo quindi in automatico i punti anatomici possiamo andare a ricostruire le varie misure anatomiche del cavallo. E quindi questo tutto in maniera automatica, e quindi può velocizzare di molto tutti i vari processi di valutazione. Mentre al momento stiamo diciamo, cercando di sviluppare questa applicazione anche ai video, quindi vi lascerei un esempio per poi discuterlo. Quindi, come potete vedere, in pratica ci sono queste reti neurali che possono riconoscere la posizione dei vari landmarks anatomici all'interno del video, e quindi, conoscendo la posizione di questi vari punti, possiamo andare a misurare il movimento del cavallo, e quindi questo può esserci utile per andare poi ad ottimizzare la performance del movimento. E ovviamente questo algoritmo può essere generalizzato anche a diversi tipi di movimento, tra cui appunto il salto. Quindi infine vi ringrazierei per l'attenzione. Grazie mille a tutti voi, siete stati super attenti, super focalizzati su quanto non è facile tenere l'attenzione un'ora e mezza su argomenti così impegnativi. Vi aspetta un rinfresco uscendo da queste porte, e che dire, se avete domande, qualsiasi dubbio, i nostri relatori saranno a disposizione per qualsiasi vostra richiesta, e grazie ancora.